പറയുന്ന ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിനി സ്ക്രീൻ ഷെയർ എടുത്ത് സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ അതോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? എന്താ സാർ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ. 5 മിനിറ്റ്, ശരി ശരി, ഓക്കെ.
വൈശാഖൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഹലോ വൈശാഖൻ തുടങ്ങിയാലോ? ഹലോ വൈശാഖ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമോ? സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ കാണാമോ? സ്ലൈഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാമോ? ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ. കാണാം sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ദീപക് രാജേന്ദ്രൻ. I am SR representing M1 unit. അപ്പോൾ good evening to all. Today's session is on CPCR, airway management and shock. Before I initiate the proceedings, congratulations to all of you for clearing the MBBS and joining us house surgeons. This 1 year of internship, hands-on training is important because of 3 reasons. The first reason, your next big target is the PG medical entrance examination, right? Okay. See, I cracked the entrance in the 2017 session. So at that point of time, as well as during the preceding 5 years, basically entrance examination involves working out multiple MCQ books, revising the topics, taking practice sessions and all. But then some of the questions were based on the scenarios and activities that we manage or encounter in the wards. നമ്മളിൽ വാർഡിൽ കാണുന്നതും വാർഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Some of those questions can be answered based on what we do, and at least out of the 4 options for a question, we will be able to rule out at least 2 questions based on our experience in the wards. അപ്പം അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സെഷൻസിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ക്രാക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ. സോ ഇഫ് യു പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ ദി വാർഡ് വർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് 1 year of hands-on training, you will get benefited in your PG medical entrance exam. Okay, the second reason is this is the time for you to acquire the basic skills related to different aspects of patient management. After completion of house surgery and after cracking the PG medical entrance examination, many of you will enroll as specialists in different specialties. Medicine ആകാം, surgery ആകാം, gynec ആകാം, orthopedics ആകാം. അപ്പം irrespective of the specialty, knowledge of the basic conditions is required for you to become a good doctor. Like for example, abdominal pain is conventionally managed by the surgeon. പക്ഷേ you might be a medicine PG, but if you know how to approach a patient with abdominal pain, then actually you got to know that, and you also got to manage the patient till the surgeon shows up. If the surgeon is busy and doesn't show up on time, then we cannot simply leave the patient and tell them that we have informed the surgeon and then you got to wait.
we got to actively do something to alleviate the suffering. Similarly, if you are in a surgery or allied specialties, knowledge of the basic management of high blood sugars or high blood pressure is essential. You cannot just depend upon a physician for managing these medical problems. Okay, so these are the two important reasons. And there is one more reason, the third reason, due to which this period is important, and that I will tell you at the end of the session. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്നോ അല്ലേ? Please reply. Yes, sir. Okay, so today's topic is, like I have said, CPCR, airway management and shock. The emphasis will be on shock. As house surgeons, you are also, shock is one of the common conditions encountered in the wards. And the house surgeon is actively involved in managing the patient because shock is one of the conditions which require patient monitoring. After initiating treatment, the patient needs to be monitored to know if he is responding to treatment or if he is deteriorating. For that, periodic management like repeating vital parameters every hourly or every 2 hourly is required. Because if the patient is responding to treatment, well and good. If the patient is not responding to take treatment, then we got to proceed to the next course of action, like either shift him to ICU if bed is available, or make arrangements to shift to ICU. Like it's extremely difficult to get a bed in our ICU because of less bed numbers and large number of patients in need. So if we anticipate that this patient is deteriorating, then we can inform the PG on duty in the ICU that we have a patient who is likely to deteriorate. So if a bed is not available, please inform us whenever a bed becomes free at the earliest, and that bed should not be given to anyone else because we have a patient in need. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റിന് ഹൗസ് സർജൻ പ്ലേസ് എ കീ റോൾ. അത് ഇതിലൊന്നാമത്താണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഷോക്ക്. ഒന്നത്. The next is CPCR, cardiopulmonary cerebral resuscitation, which you invariably do. വാർഡ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരിടത്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ വാർഡ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു വാർഡിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ. അപ്പം വി ഗോ ടു ഡു ദിസ്. സോ when a patient collapses in the ward, then we go to do CPCR, and in most of the time the patient would already have been expired. The purpose of CPCR is to convince or to show to the bystanders that we have tried our best, or else they might say that when the patient collapsed, nobody did anything. Okay, but there are other scenarios, especially in the casualty, when an apparently normal patient suddenly collapses. In that scenarios, CPCR would bring back the patient to life. So in that scenario, we are actually bringing a patient back to life. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഹൗസ് സർജൻ is actively involved in delivering a CPCR. അപ്പൊ അതാണ് the importance of CPCR. Then the next area is airway management. In that also, there are two aspects. One, airway management using bag and mask ventilation, and the next one is airway management with endotracheal intubation. So in the first aspect, using bag and mask ventilation, the house surgeon is involved. Invasive ventilation, that is endotracheal intubation, and the subsequent steps are usually done by the postgraduates. Okay, so let's begin the discussion with shock. But basically, from this point on, now that we are actively involved in patient care, we should have a clarity as to what the patient is having. In simple terms, ഈ പേഷ്യന്റ് ഷോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? രണ്ട് സിമ്പിൾ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് അപ്ലൈസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി അതർ കണ്ടീഷൻ. ഈ പേഷ്യന്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഈ ഡിസീസ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ ഫോർ നോയിങ് വെദർ this patient is in shock or not, we got to know what shock is. Then ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഷോക്കിലാണ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം. And then there are different subtypes of shock. First, we got to know a small bit of theory for properly managing a patient. But let's begin with shock, and this is the outline of the discussion. What shock is? The second one, the four main types of shock that is encountered in clinical practice. That is hypovolemic shock, cardiogenic shock,
septic shock and anaphylactic shock. And with the knowledge of these two, then we proceed to the next area of discussion, that is whether this patient is in shock or not. And the next question, if the patient is in shock, how do we manage the patient? All right, so how is shock defined? എന്താണ് ഷോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ it is impaired tissue perfusion resulting in progressive organ dysfunction. So let's analyze it word by word. In simple terms, this literally means impaired tissue perfusion എന്ന് വെച്ചാൽ decreased blood supply to an organ. അപ്പം as a result of decreased blood supply, that organ is getting damaged or its function is deteriorating. Like if we visualize an algorithm, reduction in blood supply, then the next sequence of event is ischemia, which then progresses to infarction if not intervened. So simply, that is shock. So impaired tissue perfusion resulting in progressive organ dysfunction. So you visualize any organ, the brain, the heart, the lungs, the liver, the kidney. This definition applies to any organ. So the next question is, what causes impaired tissue perfusion? So how is tissue perfusion impaired? So the basis of the etiology of tissue perfusion underlines the four categories of shock. That is hypovolemia, cardiogenic, septic, and anaphylactic. So let's begin with hypovolemic shock. So as the name indicates, hypo എന്ന് വെച്ചാൽ കുറവ്, volume കുറവ്. So what is the volume? This volume refers to circulating blood volume. So in hypovolemic shock, the impaired tissue perfusion is due to decreased circulating blood volume. Okay. So what causes decreased circulating blood volume? The most common cause is simple. It's acute blood loss, acute hemorrhage. Just perceive that you are on duty in the surgical casualty. A patient has been brought to the casualty. He has sustained a road traffic accident and has lost large volume of blood. So that's acute hemorrhage. So that is probably one of the common causes that you are likely to encounter. So trauma, accident, assault, etc. And the next scenario that's usually encountered in medicine casualty, there is no trauma, but the patient has vomited large volume of blood. A common causes that you are familiar with, esophageal rupture of esophageal varices, what we call variceal bleeding. Another common cause is peptic ulcer. Then as you proceed with your internship, you will encounter more causes causing hematemesis. Okay, so we have seen trauma, we have seen gastrointestinal bleeding, and then basically in our blood vessel there is blood. The blood contains the red cells as well as the plasma. So plasma is the fluid component. So loss of the plasma without red cell component. So that is just the loss of fluid, as in a patient has a profuse diarrhea or he vomited a lot of blood. In that case also, the circulating blood volume decreases. So profuse diarrhea or vomiting are also causes of shock. And then another cause that's commonly encountered in surgery is burns. As a result of severe loss of skin integrity, the patient loses a large quantity of fluid by evaporation by the skin, and there are other phenomena like third space losses and all. Okay, so these are the common causes that you encounter during your postings. So now that we have seen hypovolemic shock, let's proceed to the next category. That's cardiogenic shock. That is shock which is generated in the heart. Meaning to say, here there is the effective circulating blood volume is the same. There is no blood loss, but then the heart is unable to pump the blood and redistribute it to different organs. So simply there is reduction in cardiac output, as a result of which adequate blood is not reaching the different organs. So this is shock due to cardiac dysfunction. Okay, then next is what all causes cardiac dysfunction so as to lead to cardiogenic shock. I think simple, and just visualize a heart with incoming blood flow. And if that blood flow gets occluded by a thrombus,
Then first, the heart muscle undergoes ischemia, which if unintervened progresses to infarction, what we call myocardial infarction. So once myocardial infarction sets in, then there is significant loss of cardiac muscle. So naturally, that interferes with the pumping, and so only let blood is circulated to the body. So that leads to cardiogenic shock. And the next scenario, there is the blood flow is normal, but then the heart muscle as such is defective. The heart has dilated to an extent that it is the contractile forces are not adequate to generate enough force for pumping, as seen in dilated cardiomyopathy. That's another cause. And then the cause which is highlighted in red, myocarditis. Myocarditis, as the name indicates, is inflammation of the heart muscle, which is usually secondary to certain infections. So once inflammation sets in, then sometimes that triggers a life-threatening arrhythmia. So as a result of arrhythmia, that coordinated pumping action of the heart gets impaired. So the heart won't be able to pump adequate blood. So myocarditis sets in a complication, what we know as arrhythmias, and that is absence of rhythm, regular rhythm, and that arrhythmia is responsible for decreased cardiac output and cardiogenic shock. Similarly, these arrhythmias are broadly categorized as two. One, tachyarrhythmias, that is arrhythmias having tachycardia, heart rate more than 100. Bradyarrhythmias, that is arrhythmias in which heart rate is less than 60. But just tell me an example of a tachyarrhythmia which you have learned in cardiology. Someone please reply. Pranam. That's a common exam question, the different causes of that arrhythmia. Then the arrhythmia is complicated by embolic phenomena. We assign a scoring system to stratify the risk of arrhythmia. It's called atrial fibrillation, which you know, AF. AFib. Atrial fibrillation is a common tachyarrhythmia. The rate usually more than 100. Usually, unless we treat it, the rate is more than 100. An example of bradyarrhythmia, what we call 6 sinus syndrome. Heart rate correct. Okay. Then the other category causing cardiogenic shock is mechanical. Mechanical, there is some structural damage or loss of structural integrity. As in, if the patient has sustained a damage to the valve, as a result of heart attack or MI, the patient might have developed a rupture of the mitral valve. So that leads to mitral regurgitation. So the blood regurgitates back to the via the mitral valve, the blood regurgitates back to the atria. So that impairs the cardiac output. Similarly, if there is severe aortic stenosis, then the left ventricle won't be able to pump blood into the aorta. So in that scenario also, cardiac output is compromised. Now, this is the common etiology of cardiogenic shock. Okay, we have seen hypovolemic shock, we have seen cardiogenic shock. Now let's proceed to the next category, that is septic shock. When we hear the word sepsis, what comes to our mind? നമ്മൾ sepsis ആണ് അല്ലെങ്കിൽ septic ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് infection. Okay. So in simple terms, shock cause a shock which is somewhat related to infection is septic shock. അപ്പം അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should be familiar with the term sepsis. എന്താണ് sepsis? Sepsis എന്ന് വെച്ചാൽ it is defined as life-threatening organ dysfunction. Life-threatening ആണ് organ. There is organ damage which can be life-threatening. So what is causing organ damage? നമ്മുടെ hypovolemic shock പോലെ is there loss of blood? അല്ലെങ്കിൽ cardiogenic shock പോലെ is there reduction in cardiac output? The correct answer is it is caused by dysregulated host response to infection. So just visualize our body has had an infection, is having an infection, and the immune response comes into play to neutralize that infection. And that immune response involves many coordinated steps. Many cytokines are involved, many different cell types are involved, and everything is perfectly coordinated so that the offending agent is neutralized and the target tissue does not sustain any damage. But in sepsis, this regulation, the body
is not able to regulate this immune response. So there is dysregulated immune response. So the problem is, along with neutralization of that offending agent, there is also damage to the organ in which has been infected. And that leads to a type of shock, what we call septic shock. So a shock due to sepsis, that is a shock due to dysregulated host immune response to infection. That is septic shock. Okay, so basically, sepsis it's a complication of infection. In infection ആണ് complicated sepsis. Our body has many organ systems, many billions of cells, all working in tandem, and any of these organs can get infected. If we consider the cranium, inside it, what all infections can occur within the cranium? Brain, encephalitis vera, meningitis vera, brain abscess vera. Then outside of the brain, sinusitis vera, pharyngitis vera, tonsillitis vera. Then we have the eyes, endophthalmitis, panophthalmitis. Likewise, if we consider all other organs, there's an overwhelming number of infections which we can anticipate. Infections any infection can be complicated by sepsis. Broad. So there is a dictum. Usually there are 5 sources of infection in a sepsis. So when we say that the patient is having sepsis, then first we got to look for the signs of infection at these 5 sites. When the kind of sites? Infection of the lungs, pneumonia. Next entity is urosepsis, like infection of the upper UTI. And then urosepsis. UTI, like symbol at at one point of time, some of us might have had it. Sepsis what we classically say as Mutrathipalpu is infection of the lower urinary tract, rather urethra, urethritis, like cervicitis, it might ascend depth a bit and cause inflammation of the bladder, cystitis. This is the usual UTI that some of us might have had, and the one which we usually see. But this is not that problematic. This urinary tract infection can be life-threatening if the infection ascends all the way up via the urethra and reach the kidneys. Infection of the kidneys and pyelonephritis. This pyelonephritis, the upper UTI, lower UTI is urethral bladder. Upper UTI is kidneys, urethra. Infection of the kidneys or inflammation of the kidneys, what we call pyelonephritis, that is complicated by urosepsis. When a patient comes to the casualty, like he is a referred case, bystanders are telling, first we got to ascertain whether he is having a urosepsis or he is having pyelonephritis. And clinically, pyelonephritis history examination fever, loin pain. Loin the space between ribs and iliac space. That's where the kidneys are located. One fever with chills, loin pain. In a clinical examination, you know how to elicit renal angle tenderness. So if there is elicitable renal angle tenderness, then that's suggestive of pyelonephritis. If patient, if clinical features on the clinical examination, renal angle tenderness front angle, then he is likely to have pyelonephritis, and we should anticipate this problem. Okay, that's the importance. In the next common source of infection, that is seen in surgery. Emphysematous cholecystitis. Emphysematous is infection caused by gas-producing organisms. Another, peritonitis. Virtually, infection of any abdominal visceral organ can give rise to peritonitis. Rupture of an appendix can give rise to peritonitis. A perforated peptic ulcer can give rise to peritonitis. Peritonitis that is likely to be complicated by sepsis. Sepsis or septic shock. Okay. The other skin and soft tissue infections. And then skin and soft tissue infections. Cellulitis. There is infection of the skin and subcutaneous tissue. Other that you will see in both medicine as well as surgery.
Watts. Then we have a diabetic patient. In diabetes, the blood flow to the lower limbs will be compromised. So an ulcer which has formed might not heal. And if the patient is someone who doesn't take care of that limb, then that healing process will get compromised. And that is a nidus for an infection. The infections can get complicated by sepsis. Okay. In undifferentiated or vascular access infection. Undifferentiated, we are unable to localize the source. Vascular access, as the name indicates, some sort of device is accessing the blood vessel. On the symbol, IV cannula, intravenous cannula, then a larger device like a catheter in the central vein. Then a patient undergoing dialysis, a catheter in the femoral vein. With a vascular access devices. Even this can get complicated by sepsis. If a patient having central line, that you will see in medicine as well as in surgery. So a patient with a central venous access or a patient with a femoral catheter, a patient undergoing dialysis having femoral catheter. Such patients may get complicated by septic shock. So that you should be aware. Okay. And the next type of septic shock, type of shock that we encounter is anaphylactic shock. You are familiar with the term anaphylaxis. This is a type 1 hypersensitivity reaction. And it occurs in response to exposure to an inciting antigen or an allergen in genetically predisposed individuals. Exposure to end allergen common casualty beef. Beef patient collapse casualty seafoods, prawn, kakka, patient shock. Textbook bee sting. Bee sting usually anaphylaxis it's possible. Okay, now that we know what shock is, different types of shock. Clinical setting, a shock can occur in the background of blood loss. A shock can occur in the background of profuse diarrhea or vomiting. A shock can occur in the background of cardiac compromise. A shock can occur in the background of certain infections. And a shock can occur in the background of anaphylaxis. Okay. But history. If patient is shock, is this patient in shock? If this patient is shock, then why are you saying that this patient is in shock? The patient shock as house surgeons, basically, pulse BP pulse and BP patient shock. So classically, basically in shock, there is impaired tissue perfusion. If the heart is able to pump, then it will try to pump in more blood. If its pumping activity is not compromised. Naturally, to increase the cardiac output, heart rate will be on the usually will be on the higher side. Tachycardia, heart rate is 120, 140 range pulse tachycardia. Blood pressure is expected to be on the lower side and it will usually be on the lower side. Shock the patient will be in hypotension. Hypotension systolic BP will be less than 90 millimeters of mercury. Diastolic BP will be less than 70 or 60 millimeters of mercury. BP is 80 by 50. Even 90 by 70 also, we can say that the patient is in shock. One value to remember, if BP is less than 90 by 70, then that patient is in hypotension. Hypotension, a more appropriate term is the patient is hemodynamically unstable. A patient in shock will invariably be hemodynamically unstable. This is most important. Tachycardia in the background of hypotension, patient will be in shock. This patient is shock. We know the history on the background. Patient is in tachycardia, patient is in hypotension. That is, patient is hemodynamically unstable. He is in shock. This basically is palpation. Pulse and BP. Palpation and auscultation. Inspection shock patient. So the general appearance of the patient. History, okay, that you know. Next is sensorium. And then sensorium in simple terms is how the patient
perceives the environment using his senses. അതായത് vision, hearing, touch, smell. ഈ basic sensesiലൂടെ how the environment is perceived. അതാണ് a patient is having normal sensoria, perceives the environment normally using the senses. അപ്പം ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ perception of environment impaired ആവുന്നു, then we say the patient is in altered sensory. അതായത് when a patient is confused, ഇപ്പം a patient who is in alcohol withdrawal, alcohol കഴിച്ചിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ബോധമില്ലെന്ന് പറയുന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും, അത് ഒരു തരം altered sensory ആണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ deterioration in sensory ആണ്. A patient becomes drowsy. Drowsy എന്ന് വെച്ചാൽ the patient will appear sleepy, but then he will only become aroused when we either call him or touch him. Only തട്ടി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിളിക്കാൻ he opens his eyes, but once that stimulus is withdrawn, he goes back to sleep. അതാണ് drowsiness. And the next stage of altered sensorium ആണ് കുറച്ചുകൂടെ മോശമാണ്. That's what we call stupor. അതായത് it is even dangerous than drowsiness. Even simply touching and calling him won't elicit a response. If we give a painful stimulus like pressing over the sternum or squeeze the thighs or hit him hard, then he might grimace, ഒരു ഞരക്കം കാണിക്കും, then he drifts back to altered sensorium. അതാണ് stupor അല്ലെങ്കിൽ stuporous. The patient is stuporous. Even more ominous sign is coma അല്ലെങ്കിൽ comatose. വേദന കൊടുത്താൽ പോലും പേഷ്യന്റ് അറിയില്ല. പേഷ്യന്റിന് പൾസും ബി പി ഒക്കെ ഉണ്ട്, which means there is cardiac activity, the patient is alive, but the patient is not arousable. അപ്പം some patients in septic shock, some patients in shock will have normal sensorium. അവർ കണ്ടാൽ normal പോലെ തോന്നും. And some patients will be having altered sensorium, that is deterioration in sensorium. അപ്പോ a patient in shock, if he is having deteriorating sensorium, then that's a bad prognostic sign. എന്താണ് bad prognostic sign അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് prognosis? Prognosis in the sense how much of the disease gets improved with treatment. അതാണ് prognosis. Bad prognosis വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താലും it's unlikely to alter the disease course. അപ്പൊ a patient in shock having altered sensorium എന്ന് വെച്ചാൽ there is high chance of mortality. നമ്മുടെ intervention is less likely to save the patient. അപ്പൊ sensorium വളരെ important ആണ്. Casualty, you are seeing a patient, he has vomited a large quantity of blood. So you see the patient is drowsy, or the patient is stuporous, or the patient is comatose. Then that's a bad prognostic sign. Okay. Our history, sensorium, vital parameters. Vital parameters, it's not just pulse and BP. One is temperature, the other one is respiratory rate. Tachypnea, that is increase in respiratory rate, expect here, especially an infection involving the lungs. Or tachypnea ഒരു cause but infection involving the lungs. The other causes, the sepsis is complicated by metabolic acidosis. എന്തുകൊണ്ടാണ് metabolic acidosis വെച്ചാൽ sepsis അല്ല, shock is complicated by metabolic acidosis. ഇപ്പോൾ shock decrease blood supply, so anaerobic metabolism comes into play. And anaerobic metabolism end product എന്താണ്? lactic acid. അപ്പോൾ lactic acid causes acidosis. Acidosis വന്നാൽ then the excess acid should be removed. കാരണം ബോഡിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ദ ഹൈപ്പർവെന്റിലേഷൻ, ടാക്യപ്നിയ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ പൾസും ബി പി ഒക്കെ നോക്കാൻ ടച്ച് ദ പേഷ്യൻസ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇൻ ഹൈപ്പോവോളമിക് ഷോക്ക് as well as in cardiogenic shock, extremities will be cold. സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിൽ അത്ര കോൾഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം now we know what shock is, the different types of shock, and at the outset I had asked how to clinically recognize a patient in shock. അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആരും ചോദിക്കും ഈ പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണ്, ഈ പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണ്? ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് സെൻസോറി അല്ല, ഡ്രൗസിയാണ്, വേദന കൊടുത്തപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. ഈ പേഷ്യന്റ് ഇടുപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഈ പേഷ്യന്റ് ഇല്ല, അത് പേഷ്യന്റ് ഷോക്ക്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്തത് our real role, whether we can do something to save this patient. ഈ പേഷ്യന്റ് സംബന്ധിച്ച് പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണ്, പേഷ്യന്റിന് പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഡോക്ടർ കയ്യിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതിന് ചികിത്സ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ യെസ്, we can give the treatment scientifically. Whether our treatment succeeds in bringing back the patient എന്നുള്ളത് remains to be seen, but we can treat this patient. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ഷോക്കിനെ? Basically,
in hypovolemic or cardiogenic or septic or anaphylactic. The most basic aspect of the shock is to neutralize the inciting event. എന്താണ് ഷോക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കോസിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് hypovolemic shock. Hypovolemic shock, as the name indicates, there is decreased circulating blood volume. So we got to replenish the circulating blood volume. അല്ലേ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കും. Fluid resuscitation. For example, consider that a patient has vomited large quantity, like a patient and a heavy alcoholic. His alcoholism has led to cirrhosis, which is complicated by portal hypertension. Just perceive. A complicated portal hypertension, he is likely to have esophageal varices, and one of the varices has ruptured, and he has vomited large quantity of blood, and he has been brought to the casualty. Appo ningal are duty. Okay, how are you going to manage this patient എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പോയി, നാച്ചുറലി വി ഗോട്ട് റീപ്ലനിഷ് ദ ബ്ലഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം. either whole blood അല്ലെങ്കിൽ packed red cell which is available in our blood bank. അപ്പം we got to arrange packed red cell അല്ലെങ്കിൽ PRC. അപ്പൊ PRC ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ബ്ലഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള we got to make arrangements for blood transfusion. അപ്പൊ that will take some time. കാരണം we got to draw some blood and deliver it to the blood bank so that they will cross match the blood. They do cross matching, they do RS typing, and then they deliver the compatible blood group. The blood having the compatible blood group. ഇതിന് സമയം എടുക്കും. മിനിമം 1.5 hours എടുക്കും. അത്രയും നേരം നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലൂയിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ. So that's where this fluid resuscitation comes into play. ഈ ബ്ലഡ് കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ we got initiate fluid. അപ്പൊ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കും, എത്ര കൊടുക്കും, വെറുതെ അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ പോരല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൊരു കണക്കുണ്ട്. ആദ്യം എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ്സ്. അതായത് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസോട്രോണിക് സലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സലൈൻ. Why called isotonic എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ is 0.9%, which is isotonic with the plasma. ഒന്ന് നോർമൽ സലൈൻ. ഇപ്പം in most of the scenarios we give normal saline. Then the RL is lactated ringer solution. Lactated ringer solution has different electrolytes, chiefly potassium. So if the cause of fluid loss is something like vomiting or diarrhea, in which the patient is likely to lose a significant amount of potassium, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we got to give lactated ringer. കാരണം മറ്റേ നോർമൽ സലൈനിൽ ബേസിക്കലി സോഡിയം ക്ലോറിനേ ഉള്ളൂ, അതിൽ പൊട്ടാസ്യം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പം ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് കേസുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് RL ആണ്. ഇനി അതല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യന്റ് ഹെമറ്റോമസിസ് ആണ് സിനാരിയോ എങ്കിൽ we got to give isotonic saline. അപ്പം what is the logic in giving isotonic saline എന്ന് വെച്ചാൽ that is because of its redistribution in different body compartments. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? someone please reply. Yes, sir. Yes, sir. അപ്പം why, okay, fine, thank you. Why normal saline is being given എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമാജിൻ a cell, ഒരു സെൽ ഉണ്ട്, and inside the cell that compartment is called intracellular compartment. Okay, പിന്നെ അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ we have the extracellular compartment. അപ്പൊ we have an intracellular compartment and extracellular compartment. ഈ extracellular compartment is further subclassified as one blood vessel ഉണ്ടല്ലോ, blood vessel is outside the cell. We have the intravascular compartment. പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെൽസിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് we call the interstitial compartment. So we have three compartments: the intracellular compartment, the intravascular compartment, and the interstitial compartment. ഈ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സും നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിന് ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും ഫ്ലൂയിഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം if we give blood, the blood replenishes just the intravascular compartment. Intracellular dehydration അല്ലെങ്കിൽ interstitial ഫ്ലൂയിഡോ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ആവുന്നില്ല, ബ്ലഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കഴിയില്ല. The advantage of normal saline is that there is reasonable redistribution of this normal saline into all the three compartments. നമ്മളിപ്പം 100% കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 66% 8% എന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഈ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിട്ടും അത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ സലൈൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നത്.
Okay, a patient, now that we are managing a patient hypovolemic shock due to hematemesis, normal saline കൊടുക്കണം. എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണം? അതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. 20 ml per kilogram over 1 hour, over 30 minutes to 1 hour. 20 ml per kilogram conventionally, for a reference man, the standard weight is 60 kilogram, 60 kilogram. For a female, it's 55 kilogram. This calculation is based on a man having 60 kilogram weight. 20 ml per kilogram is 1200 milliliter. There we can round it off as 1 liter. 1 liter is one normal saline is 500 ml. We got to give 2 pint normal saline over 1 hour. Sister, sister, 2 pint fluid 1 hour long fast ആയിട്ട് ഇടും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം, now that we are infusing 1 liter of a large quantity of fluid in 1 hour, appo we got to make sure that the patient doesn't develop fluid overload. This fluid that we are giving it reaches the heart, and the heart should pump that blood adequately to different target organs. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. If there is some problem with the heart, already heart disease over a patient, so basically the pumping of the heart will be low. So this much amount of fluid, the heart won't be able to pump and deliver this to the target organ. So there will be fluid built up in the heart. കാരണം അതിന് adequate ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബ്ലഡ് എല്ലാം ഹാർട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും. So that gets complicated by pulmonary edema. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് അവിടെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് കൂടും, കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നും പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം pulmonary edema is one scenario in which there will be fluid overload. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ assume that the heart function is normal, പക്ഷേ the patient already is in fluid overload. For example, if the patient is having significant renal dysfunction, in simple terms, due to renal dysfunction, the kidneys are not able to generate adequate urine. So the fluid that is taken in is not adequately removed. There is the intake-output mismatch. There is fluid built up inside the body. A patient having fluid overload, if we give this large amount of fluid, then also there is this problem of pulmonary edema. Pulmonary edema likes to treat. Okay, so our treatment shouldn't induce a pulmonary edema, or our treatment should not worsen the fluid status. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിന് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലിനിക്കലി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? വൺ, പീഡൽ എഡിമ. പീഡൽ എഡിമ എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിമ ഇംപ്ലൈസ് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ കുറെ ഫ്ലൂയിഡ് ഓൾറെഡി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്താൽ അത് മോശമാണല്ലേ. അപ്പൊ കാലിൽ പീഡൽ എഡിമ ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഒന്ന്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് പൾമനറി എഡിമയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ആദ്യമേ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് പീഡൽ എഡിമ or if the patient has pulmonary edema. അതെങ്ങനെ അറിയാം pulmonary edema ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്? ഒന്ന് breathlessness ഉണ്ടോ എന്നത്. പിന്നെ ഓസ്കലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ if there is basilar crepitations, നമ്മുടെ lung basis, അതായത് ഇൻഫ്രാആക്സിലറി, ഇൻഫ്രാസ്കാപ്പുലർ, മാമറി ഏരിയസിലൊക്കെ ഫൈൻ crepitations ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. If there are fine crepitations, then the patient already has pulmonary edema ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, so a patient in fluid overload or a patient who is likely to get pulmonary edema, അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോവോളമിക് ഷോക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ നമുക്ക് അടിച്ചു കയറ്റാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോസിൽ we got to give the fluids judiciously. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. യൂസ് സ്മോളർ ബോളസസ് if there is evidence of fluid overload. ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ആണ് പീഡൽ എഡിമ എന്ന്. പിന്നെ എലവേറ്റഡ് ജൂഗുലർ വീനസ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ, പിന്നെ പൾമനറി എഡിമ ഉണ്ടോ, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ we got to give smaller bolus. അപ്പൊ smaller bolus എന്താ കണക്ക്? Earlier I said that it is 1 liter in 1 hour. Smaller bolus എന്ന് വെച്ചാൽ one way is divide the 1 hour into 15 minutes intervals. 15 minutes into 4 times ആണ് one interval. അപ്പൊ our target is 1 liter in 1 hour. അപ്പൊ 250 ml every 15 minutes ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. First we give 250 ml in 15 minutes. Then we stop the infusion and then look for any pulmonary edema or worsening fluid overload. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ we can proceed with the next 250 ml in the next 15 minutes. Okay, clear ആണല്ലോ?
So that is fluid administration. പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോടൊപ്പം തന്നെ we got to give blood transfusion. പിന്നെ third point correct coagulopathy എന്ന് വെച്ചാൽ a patient having cirrhosis. Cirrhosis implies end-stage liver disease. So one of the functions of the liver is to synthesize coagulation factors. So if there is inadequate synthesis of coagulation factors, then the patient is prone for bleeding. For example, retro bleeding into the peritoneum, like retroperitoneal hematoma or hemoperitoneum, due to reduction in the actively functioning coagulation factors. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ we go to replenish coagulation factors. അപ്പോൾ അതിന് there is another blood product called fresh frozen plasma, FFP. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ FFP കൊടുക്കണം. അതാണ് correct coagulopathy ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay. So now that we have seen the management of hypovolemic shock, ഇനി അടുത്തതാണ് cardiogenic shock. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ heart is not pumping adequate blood. അപ്പൊ അവിടെ we cannot simply give fluids. അവിടെ we got to do something to improve cardiac function. അപ്പൊ ഇവിടെ we use or inotrope. Basically two terminologies are used interchangeably, പക്ഷേ there is fine differences. Vasopressor is a drug which causes vasoconstriction and improve perfusion. Blood vasoconstriction എന്നാൽ blood flow കൂടും. അതായത് vasodilatation വെച്ചാൽ blood flow sluggish ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് vasoconstriction ഉണ്ടെങ്കിൽ organ perfusion will improve. അതാണ് vasopressor. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് vasopressin. ഇല്ല നമ്മൾ ADH vasopressin. That's a vasopressor. അപ്പോൾ these drugs acts on the alpha receptors in the blood vessel. പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് inotrops. Inotrope എന്ന് വെച്ചാൽ as the name indicates, they improve cardiac contractility by acting on the cardiac beta receptors. അപ്പോൾ the three commonly used inotropes ആണ് noradrenaline, dopamine and dobutamine. The three catecholamines. അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഡ്രഗ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം there is action on both the cardiac receptors as well as alpha and beta receptors on the blood vessel. അപ്പോൾ they are both vasopressors as well as inotrops. അപ്പോൾ cardiogenic shock ആണെങ്കിൽ we got to use these drugs. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പം you are taking duty in a medical casualty. A referred case has just arrived. Referred from General Hospital ആലപ്പുഴ. അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. ECG changes ഉണ്ട്. അപ്പോൾ patient is having a myocardial infarction. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ patient is in shock. Heart rate 140, BP 80/60, അല്ലെങ്കിൽ BP റെക്കോർഡബിൾ ആവത്തില്ല. So that's a life threatening medical emergency. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ inotrope സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമിനോട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറയും? noradrenaline. Basically we have this ampules and ampules. അപ്പം one way is to add the 2 ampules of this inotrope into 1 pint of normal saline and give us infusion. So the order is infusion noradrenaline in 1 pint normal saline. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട്, ചുമ്മാ കൊടുത്താൽ പറയാം. At 8 drops per minute ആണ് usually dose that we start. അപ്പൊ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ ഡ്രോപ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ല പറയുന്നത്. സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് എന്നൊരു കണക്കാണ് പറയുന്നത്. 5 മൈക്രോഗ്രാം, 2.5 മൈക്രോഗ്രാം, 10 മൈക്രോഗ്രാം, 5 മൈക്രോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ്, 2 മൈക്രോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ്, 20 മൈക്രോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ for practical purposes this microgram per minute is converted to drops per minute. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം in ideal situations in the ICU we have the infusion pump. That's a device automated through which the infusion line passes, and we can adjust the infusion rate using the digital controls. We can set it as how much milliliter per minute is to be given. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാർഡിലെ we don't have this infusion pump. അപ്പോൾ simply a drops per minute എന്ന കണക്കാണ് നോക്കുന്നത്. 8 drops per minute. If the BP is not improving, then we hike it to 12 drops. If it's still not improving, we hike it to 20 drops. Okay. അപ്പോൾ we have 3 different inotrops. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ the inotrope of choice in cardiogenic shock is noradrenaline. That might be an MCQ. Inotrope of choice in both cardiogenic as well as septic shock is noradrenaline.
അതിൽ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. നോറഡ്രിനാലിനാണ്. Okay, so that now that we have managed hypovolemic shock, we know how to manage cardiogenic shock. ഇനി a patient is in sepsis, pneumonia patient ആണ്, ഇപ്പൊ ഷോക്കിലാണ്, സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ആണ്. സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ we got to do something for the infection. അപ്പൊ അതിന് we got to give antibiotics. അപ്പം which antibiotic in which setting ഉള്ളത് you need to know at this juncture, because the antibiotics are decided by the consultants. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഈ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷനും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണം. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്കഷൻ, ദാറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് തിയറി, അത് ഇപ്പൊ അറിയണമെന്നില്ല. ആന്റിബയോട്ടിക് ഇവിടെയും ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സെയിം ആസ് ഹൈപ്പോവോളിയമിക് ഷോക്ക്. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 20 ml per kilogram to be infused in 1 hour എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. ഇവിടെയും we got to give inotrops. കാരണം this as a result of sepsis there is compromised blood supply and the cardiac function also gets compromised. അപ്പൊ ഹാർട്ട് പമ്പിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ inotrope is required. Okay. And the next category of shock is anaphylactic shock. You are taking duty and a casualty. The bystanders, a patient has arrived. She has taken brief from half an hour back, and now he is severely fatigued. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. The patient is anxious. He is in shock. Tachycardia ആണ്, hypotension ആണ്. ചെസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രോങ്കോസ്പാസം ഉണ്ട്. So this is the setting of anaphylactic shock. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജി മേലെ പഠിക്കുന്ന അറിയാം. The drug of choice in anaphylactic shock is adrenaline. The mechanism is physiological antagonism. Okay. Adrenaline dose എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 0.01 milligram per kilogram, but we just remember it as 0.5 milliliter. Sorry, 0.5 milligram given. ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആണ്, അല്ലാതെ ഇൻട്രാവീനസ് അല്ല, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻട്രാമസ്കുലർലി. എവിടെ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആൻട്രോലാറ്ററൽ തൈ, മിഡ് ഔട്ടർ തൈ. ഇത് സിസ്റ്റം കൊടുത്തല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം. Improvement is dramatic because this adrenaline antagonizes the action of histamine, and the hemodynamically unstable patient might recover soon. അതാണ് anaphylactic shock. ഇനി you have given adrenaline, പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We got to give a second dose of adrenaline. ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരു 5 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, this may be repeated 5 to 15 minute intervals if there is no response or inadequate response. Okay, ഇനി adrenaline കൊടുത്തിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ as usual we got to initiate IV fluids. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഒന്ന് ഷോക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. Now that we know how to know clearly whether this patient is in shock and what all treatment to be initiated. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഷോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് സ്മോൾ ടോപ്പിക്സ്. The next is CPCR. അപ്പം like I have said, CPCR is something which you got to do actively. അപ്പം consider that you are taking duty in the ward and bystanders have alerted you that the patient lying in bed number 27 is not responding, and you have attended the call, you have reached the bedside, patient is unresponsive. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പേഷ്യന്റ് എക്സ്പയർ ആണ് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ആള് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് we got to sincerely try to revive the patient. In some scenarios, for the sake of convincing the bystanders that we have tried our very best, we got to initiate CPCR. അപ്പൊ ആദ്യം this പേഷ്യന്റിന്റെ പൾസ് ഒക്കെ നോക്കുക, and then convey to the bystander that he has sustained a cardiac arrest and that we are trying our best to revive him, and then we initiate CPCR. In another scenario, patient got to the casualty, he was talking to you, suddenly he collapsed. In that scenario, a CPCR can be life saving. Okay, അപ്പൊ എന്താണ് CPCR എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. എന്താണ് CPCR എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് an emergency procedure done for a patient who has sustained a cardiac arrest or who has stopped breathing. അപ്പൊ എന്താണ് CPCR എന്ന് അറിയണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് an emergency life saving procedure done when someone has stopped breathing or when heartbeat has stopped. Okay, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ CPCR എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡിയോ പൾമനറി സെറിബ്രൽ റിസസിറ്റേഷൻ. കാർഡിയോ പൾമനറി സെറിബ്രൽ. ദ വേർഡ് റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിവൈവിംഗ് എ പേഷ്യന്റ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്, അതാണ് റിസസിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദർ ഇസ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് വെന്റിലേഷൻ. ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ആണ് CPCR.
അപ്പൊ ഈ അടുത്തത് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ, അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, എത്ര കൊടുക്കണം, എപ്പ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. വെന്റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, എപ്പ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ആര് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ദിസ് വെന്റിലേഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് ലങ്സ്. എന്തിനാ CPCR എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ദിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെ അനുകരിക്കുകയാണ്. വി ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ഹാർട്ട് സോ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, when we heart basically pump ചെയ്യുകയാണല്ലോ, but with the CPCR maneuver we are just compressing the heart so that we are trying to re-establish blood flow to the vital organs. At the same time we are also initiating measures to initiate the heartbeat. But chest compression ensures that blood flows to the target organs till the heartbeat is restored. That's two techniques. Now that a patient has collapsed and you have started CPCR, സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, എത്ര കംപ്രഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് once we get fatigued we ask the next patient to take over. എത്ര കൊടുക്കണം, ഇത് MCQ ആണ്. എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ 100 to 120 കംപ്രഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റിൽ 100 to 120. പിന്നെ കംപ്രഷൻ ഉണ്ട്, വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര കംപ്രഷൻ, അപ്പൊ അതിന് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, ഇത്ര കംപ്രഷൻസ് ഇത്ര വെന്റിലേഷൻ. ഇത് MCQ ആണ്. After doing 30 compressions we go to do ventilation. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോ ബേസിക്കലി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, സിമ്പിൾ ആണ്. ബെഡിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറുക, ഓറൽ സ്റ്റാൻഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ thenar eminence ഇല്ലേ, place the thenar eminence of the left hand. If you are a right hander, place the thenar eminence of the left hand in the lower part of the sternum, or xiphoid sternum ആ റീജിയനിലായിട്ട്, where there is the depression. xiphoid sternum ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു റീജിയനിൽ ആയിട്ട് വെക്കുക. Place the heel of the thenar eminence of the left hand and then place the right hand over the left hand. എന്നിട്ട് using the heel or the thenar eminence give pressure. Pressure എന്ന് വെച്ചാൽ give pressure such that നമ്മുടെ entire weight gets distributed to the body, to the chest. അപ്പൊ അവിടെ elbow should be straight. Elbow straight ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെസ്റ്റിൽ ഡെലിവർ ആവുക. എൽബോ മടക്കിയാൽ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ വെയിറ്റ് എത്തത്തില്ല. അത് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സിമ്പിൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, 1 minute 2 minute കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എൻറ്റയർ വെയിറ്റും എൽബോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രൈറ്റ്, എൻറ്റയർ വെയിറ്റും ഷുഡ് ബി ഡെലിവർഡ് ടു ദ ചെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം we should ensure that the chest wall gets depressed by 5 centimeters. 1 centimeter is 2.5 inch. അപ്പം sorry 2.5 inches പോണം, അതായത് 5 centimeters പോണം. ഓക്കെ, അപ്പോ initiate CPCR such that our force should depress the chest wall by 5 centimeters and we should deliver 100 to 120 compressions in a minute, and after every 30 compressions 2 rescue breaths should be given. Okay, ഇതാണ് ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ 2020 ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ്, AHA 2020. MCQ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. മെഡിസിനിൽ പീഡിയാട്രിക്സിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, മെഡിസിനിൽ ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, now that we are giving the compression, ventilation എങ്ങനെ കൊടുക്കും? If it like are we giving mouth to breathe എന്ന് വെച്ചാൽ മൗത്ത് ടു ബ്രീത്ത് ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെന്റിലേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്, എയർവേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ CPCR ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ എത്തണം, അതിനാണ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എയർവേ മാനേജ്മെന്റ്. ഇതും ഹൗസ് സയൻസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എയർവേ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തത് യൂസിങ് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഗ് കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബാഗ്. സെൽഫ് ഇൻഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡീഫ്ലേറ്റഡ് ആവും, ആൻഡ് തിരിച്ചത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് റീകോയിൽ ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയിക്കോളും. അതാണ് സെൽഫ് റീഫില്ലിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബാഗ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മാസ്ക്. കാണാമല്ലോ പടത്തിൽ, പിക്ചറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ, കാണാമല്ലോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ മാസ്ക് എങ്ങനെ വെക്കണം, എങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഈ മാസ്ക് ഈ ബാഗ് മാസ്കിലോട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും, അവർ വെച്ചും തരും. അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്
ഈ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പോർഷൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ മാസ്ക് ഷുഡ് കവർ ദി നോസ്. എന്നിട്ട് അവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പൊസിഷൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ. അപ്പൊ ദിസ് ടെക്നിക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് മാസ്ക് പിടിക്കേണ്ടത് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. അപ്പം ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് കോൾഡ് C ഫോർ കാറ്റ് ആൻഡ് E ഫോർ എലഫന്റ്. CE ടെക്നിക്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ see the position of the thumb and the index finger, that is positioned like a C. A thumb is placed over the nose, അതായത് nasal bridge ന്റെ ഒക്കെ അവിടെ, and the index finger is placed underneath the nostril, നമ്മുടെ മീശയുടെ ഒക്കെ മുസ്റ്റാഷിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ. So those two fingers are positioned like a C. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ, this middle finger is placed over the mentum, നമ്മുടെ ചില്ലിലെ mentum, submandibular എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, submandibular lymph node, submental lymph node. ആ submental lymph node അവിടെയാണ് middle finger വെക്കേണ്ടത്, over the mentum. And the ring and little fingers are beneath the middle finger. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കാൻ കൈ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുമ്പോ we got to ensure an adequate seal. കാരണം നമ്മള് if we compress the mask, then the air shouldn't go out. അപ്പം that seal should be adequate. ഒരുപാട് അമർത്തണ്ട, പക്ഷെ that seal should be adequate. So we got to give adequate pressure to ensure a seal. എന്നിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് മിഡിൽ ഫിംഗറും ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സും വെക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം പേഷ്യന്റ് നെക്കില്ലേ, നെക്ക് ഷുഡ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്. നമ്മുടെ ഫ്ലെക്ഷൻ പോലെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ യൂഷ്വലി തരുന്നത് ആംബു ബാഗ് ആണ്, ആംബുലേറ്ററി മാനുവൽ ബ്രീത്തിങ്. എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം, ആംബു ബാഗ് സ്പോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആംബു അടിക്കാൻ അറിയാവുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ല ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പം റീകോയിൽ ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആവും, വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ഷടവെന്നല്ല, ഒരു ജെന്റിലായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് അടിക്കാം അഡിക്വേറ്റ്ലി. അപ്പൊ ദിസ് ആസ്പെക്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഡു. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യന്റ് ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ദി കാഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി in the casualty we have a resuscitation room. നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് കൊളാപ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും. ഇവിടെ നാല് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് till that point oxygenation വേണ്ടി we use this. And sometimes from the casualty patient is shifted to the ICU. അപ്പം cardiology ICU is in the second floor, നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ICU is on the floor, fourth floor. പിന്നെ ട്രോമ ICU ഉണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ. എന്തായാലും സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫോർ അറ്റൈനിങ് വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഹൗസ് സർജൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വെക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്നും ഒക്കെ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് പിന്നെ ഇത് അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വേ ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് വെന്റിലേഷൻ അല്ല. പെർഫെക്റ്റ് വേ ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആണ് ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ. ഇൻവേസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ ട്രക്കിയോലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവൈഡ് ചെയ്യും, പേഷ്യന്റിന് ട്രക്കിയോലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിക്കും. ആ ട്രക്കിയോലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കിന്റെ പേരാണ് എൻഡോട്രേക്കിയൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ. ട്രക്കിയക്കുള്ളിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റുബേഷൻ, എൻഡോട്രേക്കിയൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വെന്റിലേഷൻ. അപ്പൊ എൻഡോട്രേക്കിയൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്യുന്ന അത് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ ദ PGs ആണ്. ഹൗസ് സർജൻസിന് യൂഷ്വലി അത് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് അബൌട്ട് PGs നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് വരും ICUലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഫോർ എ പേഷ്യന്റ് ഹു ഹാസ് എക്സ്പയർഡ് ഇൻ ദ ICU, അപ്പോൾ ഡെത്ത് പേഷ്യന്റിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അത് പിന്നെ സിമ്പിൾ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് this endotracheal intubation is accomplished by a device called laryngoscope. ഈ കാണുന്നതാണ് laryngoscope. ഇതിനൊരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്, ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ then first using the laryngoscope we visualize the vocal cords. എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് we insert this tube. ഈ ട്യൂബിന്റെ പേരാണ് endotracheal tube. You can see endotracheal intubation being performed. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് endotracheal tube ഹോൾഡ് ചെയ്ത് first we insert it into the patient's mouth. എന്നിട്ട് ഈ tongue is positioned out of the way. പിന്നെ അവിടെ glottis, we can see the glottis. Tongue shaped structure on the glottis. Just use the blade to move this glottis out of the way and you can see the vocal cords. The vocal cords are entry point into the trachea. So once you visualize the vocal cords, we can maneuver this endotracheal tube into the vocal cord. Adana endotracheal intubation nallathu. And then this endotracheal tube is connected to that mask which I had just shown. And once the patient is transferred to the ICU, this endotracheal tube is connected to the ventilator. Adana nammal endotracheal intubation and mechanical ventilation എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, this is a representational diagram. You can see the laryngoscope, you can see the tongue, then the glottis, and the tongue is manured out of the way. And after visualizing the vocal cord, the endotracheal tube is generally inserted. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ summary. First, as a house surgeon, now that this class is over, as a house surgeon, you should be able to recognize a patient in shock. അപ്പം എന്താണ് ഷോക്ക് എന്ന് ക്ലിനിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് ഷോക്ക് വന്നു? ഹൈപ്പോളീമിയ ആണോ, കാർഡിയോജനിക് ആണോ, സെപ്റ്റിക് ആണോ, അനഫിലാക്റ്റിക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഷോക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക? ഫ്ലൂയിഡ് റിസസിറ്റേഷൻ, the use of inotropes, the use of antibiotics, the use of adrenaline, അതൊക്കെ. And then how to perform the CPCR maneuver for reviving a patient, and then how to manage the airway of a patient. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ബിഫോർ ഐ സേ താങ്ക് യു ടു ഓൾ ഓഫ് യു, ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹൗസ് സർജൻസിക്ക് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് you get benefited in your you will get benefited in your PG entrance exam. Second, acquisition of clinical skills. Third, house surgency period ലാണ് നമ്മുടെ communication skills with the patient develop ആവാനുള്ള ഒരു അവസരം. If now that you have read different cases of assaults happening on doctors, കുറെയൊക്കെ കാര്യമില്ല, എന്നാലും one of the essential prerequisites is to have a good communication with your patients. എന്താണ് അവരുടെ അസുഖം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. The likely complications, whether if the outcome is bad, then we got to say that. അവരോട് പറയാൻ മടിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലൊക്കെയാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ഇത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓണം. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, see you. Good night.